Va dans ton camion. Non, tú no vas allí. Están los gendarmes. Il veut pas repartir. Tú no vas allí. J'ai compris. Tú no vas allí. J'ai compris. Dégage. Oh, j'ai compris. J'ai compris. Enculé là. Attends, j'arrive, tu vas voir. Attends, tu vas voir. On va prendre ta camion. On va prendre ta camion. Tu me casses les couilles là. Il veut pas partir. Qu'est-ce qu'il y a? Va dans ton camion, dégage. T'es aidé, va. Malade lui. On va prendre le camion de lui, c'est tout. Take his camion. Connard. C'est lui qui va me dire ce que je vais faire. À 6 km, ma compagne qui est sa messe. Il t'a dit qu'il est interdit. Oui, mais je pouvais pas faire demi-tour. J'ai fait comment? Non, mais c'est le pas. Non, je lui ai demandé est-ce que je pouvais attendre là-haut. Il m'a dit ok. C'est pour ça que je suis monté parce que j'avais pas ouvert demi-tour. Oui, mais il m'a dit que je pouvais attendre ici. Sinon, je ne serais pas monté. Ben, moi, je n'ai pas compris non plus. Mais je lui ai demandé est-ce que je pouvais arrêter là. Ouais. Je m'arrête là-bas. Oui. Pourquoi c'est fermé? Non, c'est pas vrai, mais les sièges sont obligatoires. Oui, je vais te chaîne, oui. Et les gendarmes? Pour le contrôle. Les gendarmes sont à 2 km. Pour le contrôle. Non, mais je vais les mettre, oui. Ah, pour mettre le champ. Oui. Mais combien de temps on va être là? How long? Tous les voitures passent. 10 minutes. 10 minutes? Ferme le toilette, c'est pas possible. Je peux pas lâcher le frein, vas-y. Non, ferme le toilette. Oui, vas-y, moi je peux pas bouger. 5 minutes. Yan, stranded kami dito, ika nga ng isang oras at kalate bago kami pinapasok, no? Yan, tunnel tayo, no? Stranded tayo ng oras at kalate dito sa labas. Tayo ngayon sa tunnel, no? Seatbelt lang ako. Stay there. This side is France. Non, non, il doesn't. Ah, monsieur le porte. Le porte. Je sais, mais je pouvais pas faire. Oui, mais la porte est ouverte. Ils vont attendre qu'ils me sortent. Be careful not to go near the door. You can put on, c'est possible. Le ventilumier là, c'est noir pour... Pourquoi les auteurs? Oui, non, pas ça, à cause de la porte. Stranded kami ng isang oras at kalahati doon. Lights. Voilà, merci. Mais normalement, tout le monde doit être assis, donc il n'y a pas de problème. Non, par contre, la porte. Sa loob tayo ng tunnel. Sa loob tayo ng tunnel at tayo nga ay pinadaan na. Dahil kanina ay hindi talaga pinadaan. Dahil kita nyo naman ang yelo ron. Hindi ko alam kung bakit nga. Dito naman sa loob ng tunnel wala namang yelo.
Sumbong yung ikang ano eh. Pinagsabihan nito. Brother. Aba, 3 minutes na ang tinatakbo natin ha. Takbo 60. 3 minutes. Kulang 4 minutes ang ating ikang tinakbo. Arrête. Arrête. Stop. Talagang balot ng yelo po. Grabe talaga yelo. He's got to make him Tignan nyo naman ang yelo. Hindi pa naman ako nagdala ng makapal ng jacket. Oui, ça. You can go out towards him. Parang kulabo siya, no? Pero hindi siya kulabo gawa ng quislap ng ikang yelo. Yung quislap ng yelo ikang ay parang nakakasilaw talaga. Lakas parang hangin, no? Nasa Barcelona tayo, ha? From being on the hill was dangerous. Nasa Barcelona po tayo, ha? If you would have listened, he said not to go up in case something happened. The bus flight don't have an accident. So he told the driver to stay Stranded pa rin dito. down. He didn't listen. That's why they told him. Didn't listen to the guy. He said better stay down. If you go up in the bus, you have an accident, you're going to all die. There's an accident, right? Pulis na po yan, ha? Narang kami ng pulis. No, you have an accident. See the car there? Pulis na yan at talagang kanina ay binausap ng driver, ng pulis. You have an accident. There's a car. At sumbong yung ikang sinabihan niya. No, c'est bon. We're moving. Malapitan na ng pulis. Pulis po yan, pulis. Pulis ng... Deux de sa semaine, et la bouche de toi, à 20 mètres, 50 mètres. Non, non. Je les suis? Oui. Jusqu'en bas? Oui. Je peux pas les chaînes? Non. Ok. Bait siya, pulis yan. C'est le mec pas de chien, mais toi suivi la voiture, c'est ça? Pulis yung... C'est mieux, parce que mettre les chaînes, il me faut 1 heure. Oui, bah, pas juste le chien, après il y a la sécurité aussi pour le passager. He's going to follow the wind, and no chain, until we get away from here. No chain. He'll follow here, until we get out of this snow, and then we go to France, do our loads. Tingnan niya naman ang yelo. He will escort us. Kaya kinakayod ang yelo eh. Hindi ko lang nakukunan Instead of yung putting the chain. Akala nyo ikang ay puting-puti, no? Bundok po yan, no? Bundok po yan ang yelo, no? Ayan, no? Hindi nyo, ewan ko kung napapasin nyo. Ang bundok ikang ay, ayan, no? No, he's got to Val d'Or. Hindi na maano yung nagang bundok. L'autre, alors, voilà. Oui. Be careful. Slowly. Restez assis. Like, you Ayan, sit no? down. Bundok yun. Hindi yung bundok hindi na makita para lang liwanag, no? Ayan, pulis na kapit. Nagkakayod siya, oh. Nagkakayod ng yelo, no? Nagkakayod ng yelo. The tow truck. This guy, he's gonna make us wait. Oh, ayan, no? Snow clear. Kinakayod ang yelo ng kasada. Eh, kasunod kami ika nga, no? Got to make it clear for us. C'est bon. Lahat ng lulusot ika nga ay C'est bon. kailangan may kasunod ng ganyang pangkayod, no? Para lang makadaan ang mga sasakyan. Ayan po. Dahil kung hindi kakayurin at ikaw ang magsasarili, kita nyo naman, no? Hindi na maaninag. Wala para tayong walang ikang nakikita. Bundok po ang nasa harap natin, ha? Cleaning the snow. Bundok po ang nasa harap natin.
can take video. You have two. Bundok ko na harapin. One there and this one. And they're cleaning the snow. So they're the one who Yan, bundok ko yan ha. They're helping us. they're helping us. The two. The two. There's no ice. And we can move. Dahil kung di ka kayo rin, ay wala ka. Hindi ka makakadaan, no? Baka dumulas ang Like sasakyan. this, we're secure. Safe. Safe. Ang iba ang patak ng yelo. Next time when we Iba ang patak na. there's no soup. What's your worship saying? What do you tell them? Eh, hindi niya bundok, hindi naman aninag. That's the road. Para lang siyang putina, no? Para lang siyang liwanag na ika nga ay Feel that half the time? 55 people. para sa liwanag lang. Pero ang tunay ay bundok po. Nasa pagitan tayo ng bundok. Bundok dito, ang pakalaking bundok, oh. So how long will it take? 1 hour? No, now it should be because it's very dangerous to go down the bus if he doesn't clean because you know it's very Ang mga ano slimy. to, masama na. And not just us, all the Yung cars natatanaw behind natin as yung well. bundok kanina, ito yon. So when they're sure safe, Yes. then we can go. It's better to be safe than sorry. Dapat itong car, dumagilid ka. Alam naman may bus. Eh, bangin ang babaksa mo. It's always important to Medyo listen. mataas din. No? Kailangan mayroong ikang kasunod. Take a nice video. But not like Habang tayo ikang ay nananakbo, mayroong nasa unahan ha. May nasa unahang dalawang nangangayod ng truck o kamyon, ang tawag dyan. Va où là? Tingnan mo, va oh my vite comme God. ça de malade. La vitesse comme ça. Mais t'as pas le droit de dépasser. Le mec il C'est lui pas a dit de juste ça rester la derrière. vitesse. Ah, ça va, Bloque-lui. Bloquez-lui. Non, tu vas mettre ta voiture. Yeah, yes, yes. Mettre ta bus. Hindi dapat siya comme ça. umovertake, no? Yes, to block in Je the bloque him. Voilà. Walang disiplina yung driver, no? Je suis obligé de suivre les traces du camion. Kasi mo, parang Comme ça, et attention. dapat tayo ang nasa unahan dahil mabigat tayo eh. Des gens ils réfléchissent pas. Para lang tayo makalusot, no? May dalawang kamyon na ika nga, o truck. May dalawang truck na kumakayod ng yelo. Kaya lang tayo makalusot, no? Inunahan pa tayo ng kotse yun. Okay lang. Tingnan mo haba ng kinakayod nila. Oh. May nauunang truck eh. Yun yung unang truck, oh. At ito yung pangalawang truck. There's three. There's the car, and there's the two trucks. Alam niyo yung kubo na yan, o bahay The na yan. car's cleaning as well. Kayang tabunan ng yelo yan dito. Oh, so 3. Pag hindi siya nagpapapalalo. Because he's protecting us. Okay, If we okay. Yeah, better yes. us, he go inside the truck than us. Yes, oh yeah. It's protecting. The car. Let's Yeah. say we can't stop. The car will protect us. Yes. Oh, Voilà. yes, of course. Ah oui. Because there are only 2, there are 55 He'll be like a sandwich. sandwich. Voilà. Là je fais une crêpe là. Ça va copier. Ayan o, dito. But Louis, May mga puno rito. Kita yung bundok. la voiture là. Doon kasi walang puno roon eh. Kaya ika nga ay para lang na liwanag na nakikita natin. Oh. Pero may bundok talaga sa harap natin. De l'autre côté. Regarde, regarde. Yeah, sige. Bah. C'est interdit. Nilampasan niya yung nagkakayod ng tubig oh. Ng yelo. Pourquoi c'est interdit? Nilampasan niya. Dépasser les chasse-neige. Pourquoi c'est interdit? C'est interdit. Oui, bien, puis l'autre côté, ah non. Regarde le panneau. Il y a le panneau là, interdit. Sur le camion. Oui, mais Nilampasan niya yung Parce qu'il est en nagkakayod train ng de yelo. No? saler la route. Pero meron pa rin sa unahan. l'autre. Dalawa nagkakayod din. No? Ah, c'est interdit. Parce que ça glisse devant. Pasaway siya. No? Il Doon est yung en train de mettre du sel. tunnel na. C'est pour ça qu'il faut rester derrière le Parce que camion. la police la contrôle, lui. Il y a la police de l'autre côté. Gendarmerie. La contrôle, oui, c'est tout.
Non, le gendarme va contrôler. Sabi niya may mas matigas pa sa ulo niya. Non, non, monsieur, très attention là, parce que là, 55 personnes. Prochaine talaga, no? Moi aussi. Moi aussi, tout le monde voulait rester vivant là, non? Crossing ng bundok. Slow. Grabe, no? Belot, die partie foncé. Nilampasan pa rin talaga niya yung nagkakaidong yelo. Oh. Salt and the cleaner. Meron ikang, yun, ayun, no? He's putting salt and he clean it. Oh. Nilampasan pa rin niya. At maraming salamat po sa inyong pagsuporta mga kasama at mga kababayan. Ito si Mayor Domo at si Mayora sa ngalan ng aming buong pamilya. At God bless all mga kasama. Bye!